नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत आहे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इयत्ता 9वी विषय इंग्लिश 3.2 द फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट 2 चा इंग्लिश वर्कशॉप आणि मार्जिनल क्वेश्चन सुद्धा बघणार आहोत. तर त्याआधी जर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. तर चला विद्यार्थी मित्रांनो सुरुवात करूया. मार्जिनल क्वेश्चन बघूया अगोदर फॉर डिस्कशन्स. फर्स्ट, हाऊ डिड ऑडेसिव्स प्लॅन टू डिफीट द ट्रोजन. म्हणजे ऑडेसिव्हने ट्रोजनना हरवण्यासाठी कोणता प्लॅन केला किंवा कोणती योजना आखली. आन्सर, ऑडेसिवस प्लॅन टू डिफीट द ट्रोजन. ऑडेसिवस सजेस्टेड हिज मेन दॅट दे शुड बिल्ड अ वुडन हॉर्स big enough to hold men inside it and of their best fighters hide in the horse. Then they should burn their tents and pretend to sail away 11 their ships, but instead of sailing away they would return in the night when the Trojans were asleep. They would attack the city and burn and kill. Question number 2, what was the reason for Troy to rejoice, celebrate. म्हणजे ट्रॉयसाठी आनंद करण्यासाठी कोणती गोष्ट होती. आन्सर, ट्रोजन्स रिजॉइस अँड सेलिब्रेटेड बिकॉज द वोक अप एक्सपेक्टिंग टू गो आउट अँड फाईट ॲज दे वेअर डिलाइटेड अँड सरप्राईज व्हेन दे ऑन द सी शोर आउटसाइड द वॉल्स. इट सीम दॅट द लॉंग सीज वॉज ओव्हर ॲट लास्ट. द टेंट्स हॅड बीन बर्न. The shore was deserted. The Greek ship had gone. They were glad to free again to go where they pleased. So they rejoiced and celebrated. 3. Was it enough to use the wooden horse to hide? What was done to make the Trojan take it inside the city? म्हणजे तो जो लाकडाचा घोडा बनवलेला होता त्यामध्ये तो पुरेसा होता का की लपण्यासाठी. व्हॉट वॉज डन टू मेक द ट्रोजन्स टेक इट इनसाइड. आणि कोणत्या गोष्टीने मुळे तो जो घोडा होता लाकडाचा तो ट्रोजन लोकांनी आतमध्ये नेला. आन्सर, नो. इट वॉज नॉट इनफ टू यूज द वुडन हॉर्स टू हाईड. द ग्रीक वॉन्टेड टू इंटर into the city unless the walls around the city would be broken down. They would not get chance. So they made the horse very large and lured the Trojan to take inside the city to breaking the walls. Next, 4. Was the big wooden horse really an offering to the god of the sea? Answer, no. The big wooden horse really was not an offering to the god of the sea. It was just a plan to defeat the Trojans. 5. How did the cunning Greek explain the presence of such a large wooden horse? म्हणजे चतुर किंवा लबाड म्हणतो आपण त्याला, तर त्या व्यक्तीने कशा प्रकारे त्या जो लाकडाचा घोडा होता त्याचं महत्त्व सांगितलं. आन्सर, द कनिंग ग्रीक एक्सप्लेन द प्रेझेन्स ऑफ सच अ लार्ज वुडन हॉर्स टू द ट्रोजन दॅट ग्रीक वेअर टायर्ड ऑफ द लॉंग वॉर अँड हॅड सेल्ड अवे इन देअर शिप. As they were afraid of the long voyage home, they made the horse very long and lured the Trojan to take it inside the city. 6. What reckless or thoughtless step did the Trojan take? म्हणजे ट्रोजन लोकांनी कोणती निरर्थक गोष्ट केली. आन्सर, द ट्रोजन took the reckless or thoughtless step of breaking down a part of their strong wall and dragged the horse in the city. 7. How did the Greek ship remain hidden from Troy? Answer, the Greek ship remained hidden from Troy as soon as they were hidden by an island. They had lowered their sail and dropped anchors and waited for the night. Question number 8. What did the Greek soldier hidden in the wooden horse do after nightfall? Answer, after nightfall the Greek soldiers had hidden in the wooden horse, waited for the signal from the Greek, waiting for the fleet. They opened side of the horse. They climbed out and opened the gates. Now, what a distressing sound and sight could be with us of Troy that fateful night. Answer,
That fateful night, Troy was filled with the sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women. Question number 10. What was the destiny of royal family of Troy and that of Helen? Answer. The destiny of the royal family of Troy and that of Helen, old King Priam, was killed with all his brave sons. Hector's wife and his old mother and sister were carried off as a slave by the Greek. Helen went back with Menelaus to Greek. आता इंग्लिश वर्कशॉप बघूया. फर्स्ट, फाइंड अँड राईट द ग्रीक अँड ट्रोजन नेम्स यूज इन द स्टोरी. पार्ट 1 और पार्ट 2. आन्सर म्हणजे ग्रीक आणि ट्रोजन लोकांची जी नावं आहे ती नावं आपल्याला इथं लिहायची पार्ट 1 आणि पार्ट 2 मध्ये आलेली. आन्सर. ग्रीक मेनलॉस, हेलेन, अकिलीज, ऑडिस्यूज, ॲग्मेनॉन, ॲफ्रोडाईट. ट्रोजन्स पॅरिस, हेक्टर, इलियम, प्राइम. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2. लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू वाफ फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द स्टोरी. शब्दबद्ध शब्द लिहायचे आपल्याला. म्हणजे पार्ट 1 आणि पार्ट 2 मध्ये आलेले वाफ नाही तिथं वार पाहिजे. ठीक आहे, तर वारशी संबंधित शब्द आलेले ते आपल्याला पाठातले शोधून लिहायचे. आन्सर. स्ट्रॉंग फॉर्ट्रेस, सोल्जर, सीज, टेंट्स, फायटिंग, बॅटल, आर्मीज, हिरोज, पॉइझन एरो, फायटर, हॉर्स, विक्ट्री, फ्लीट, लिपिंग, फ्लेम्स, अटॅक. थर्ड क्वेश्चन. नोट द फॉलोइंग कन्स्ट्रक्शन केअरफुली अँड देन यूज देम टू एक्सप्रेस युअर आयडिया. तुम्हाला खालील जे वाक्यरचना आहे ते काळजीपूर्वक बघायची आहे आणि स्वतःच्या शब्दांमध्ये लिहायचं आहे. आन्सर. अ हॉर्स बिग इनफ टू होल्ड मेन इनसाइड इट. आन्सर. द असेंब्ली हॉल बिग इनफ टू अरेंज अ ग्रँड फंक्शन इनसाइड इट. बी. द ग्रीक वेअर टायर्ड ऑफ द लॉंग वॉर. द इंडियन वेअर टायर्ड ऑफ टेररिस्ट ॲक्टिव्हिटी ऑफ पाकिस्तान. सी. They are afraid of the long voyage home too. Answer. People living on bank of river are afraid of the flood situation during rainy season. D. They made it too big to go inside your city. Answer. They made the main gate too big to enter the vehicle inside. E. They were so excited that they paid no attention to his words. Answer. We were so excited that we could not think of future result of our actions. Fourth, put the following events in the order in which they took place. Number them accordingly. म्हणजे खालील जे वाक्य दिले आहे ते क्रमाने लावायचे आपल्याला. म्हणजे कोणती घटना अगोदर घडली आहे ते लिहायचं आहे आणि त्यापुढे त्याचे नंबर लिहायचे. फर्स्ट आहे ए. द ट्रोजन्स फाउंड अ ग्रीक मॅन अंडर द बिग वुडन हॉर्स. आन्सर 6. बी. They broke down part of the horse and brought the horse in it. The cunning Odysseus thought of a plan. First. D. The Greeks burned their tents and sailed away. 4. E. Troy was burned down. 12. The Greeks built a big wooden horse. 2. G. The great heroes hide inside the horse. 3. H. The priest warned the Trojan not to break the wall. 7. I. The Trojans were happy to see the Greek ship go. 5. J. The Trojans slept soundly. E. 9. K. The Greek came out of the horse and opened the gates. 10. First, the Greek armies entered the city. 11. क्वेश्चन नंबर 5. फॉर्म पेअर्स म्हणजे जोड्या बनवायच्या आहेत. इमॅजिन यू आर अ पेअर ऑफ ट्रोजन अँड यू हॅव कम टू नो अबाउट ऑडिसियस प्लॅन. Make a counter plan to defeat the Greek. Write down your plan as you would explain it to your fellow Trojan. म्हणजे ग्रुप बनवायचा आपल्याला आणि आपल्याला जोड्या म्हणजे कल्पना करायची आहे. तुम्ही ट्रोजन मधले योद्धे आहात आणि तुम्हाला त्या ओडिसियोसचा प्लॅन समजलेला आहे. तर तुम्ही त्याला हरवण्यासाठी कोणता प्लॅन केला असता किंवा कोणती ॲक्शन घेतली पाहिजे असती हे सांगा. आन्सर. Hello friends, I would like to tell you dedicate thing for safety of Troy. As we experienced war for 10 years, the Greek could not easily surrender us.
They can't go back easily. We have been experiencing devotion, determination, and endurance of Greek people. I suspect some strong motives of Greek. It is our duty to remain alert and safe during night. However, we must push this wooden horse far away from the entrance. Let us lock it. We should keep strict vigil during day and night. Let us inform this action to our higher authorities. We should take some precaution to save our city. Remember that Greeks must not conquer Troy at any cost. Next question, language study. Write 3 phrases on your own. म्हणजे स्वतः 3 phrases लिहायचे. आन्सर, गिल्ट हेलेन इन द ओल्ड पीपल्स होम ऑन द सीशोर. सेकंड क्वेश्चन, लँग्वेज स्टडी मधला. राईट 3 सेंटेन्सेस युजिंग युअर ओन आयडियाज. म्हणजे 3 वाक्य आपल्याला लिहायचे आहे. आन्सर, द ग्रीक मेड अ सिक्रेट प्लॅन टू एंटर ट्रॉय. आय लाईक टू रीड क्लासिक्स. हेलेन वॉज द क्वीन ऑफ ग्रीक्स. थर्ड, आयडेंटिफाय वन एक्झाम्पल ऑफ अ मेन क्लॉज अँड वन एक्झाम्पल ऑफ अ डिपेंडंट क्लॉज फ्रॉम पेज नंबर 74. म्हणजे मेन क्लॉज आणि डिपेंडंट क्लॉजचे एक्झाम्पल सांगायचे. तर मेन क्लॉजमध्ये इट वॉज ओनली एफ्रोडाईट. डिपेंडन्स क्लॉजमध्ये आहे who had turned her hearty away from her home and her husband and her child. Main clause, she hung her head in shame and sorrow. Dependent clause, as she faced her former husband. Main clause, nothing was left on the proud. A rich city has resisted attack for 10 years. Dependent clause, when morning came. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपला आज जो स्वाध्याय तो समाप्त झालेला आहे. तर भेटूया विद्यार्थी मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय.